Assalamu alaikum. Yadda za ka yi rijista da kuma recharging na wannan platform recharge, wato recharge 500 LG ɗin nan, shine da farko za ka buɗe Opera Chrome naka. Opera Chrome gata, in ka buɗe za ka ɗauki copy referral link inda aka baka sai ka yi paste ɗin shi, ko kuma ka taɓo shi inda ga WhatsApp ne aka baka. In ka yi clicking ɗin shi kawo ka Opera Chrome ɗinka sai ka taɓa gurin search ɗin nan. Yawwa gashi zai buɗe maka kamar haka shine page nashi na farko. Gashi sai ka taɓa profile, ga profile nan sai ka yi clicking akai. Bacin ka yi clicking zai nuno maka haka sign in ga wanda already ya yi register kenan, zai yi login kenan. Da kuma wanda bai yi register ba, ga guri nan da aka taɓa register sai ya taɓa gurin. Bacin ya taɓa gurin sai buƙaci ka sanya number waya ka, misali bari in sa number ta ga ta nan 0, nasa number waya ta za ka cire 0 na farko sai ka sa haka, sai login password sai ka sa login password. Gashi nasa login password nawa kenan, sai wannan kaca kenan ne, ga waɗannan lambobi nan da aka bara guda 4, gashi 7784 ɗin nan sai ka sa su a wurin kaca, ga su 7784. Bacin ka sa sai ka taɓa register ɗin nan. Bayan ka taɓa register gashi ya nuno register successful haka, za su baka automatic bonus na 700 naira haka. To yadda za ka yi recharging, ko in ci yadda za ka sayi coin, don suna aiki da coin ne haka. Coin ɗin duk guda naira ɗaya haka ake wannan in sha ta yi. To yadda za ka yi recharge, za ka yi ƙasa haka sosai. Bancin ka ɗan yi ƙasa za ka ga gashi ga yadda tsarin na abun ya so yake. In ka sayi coin na naira 3000 daily za ka rinka samun 7% na tsawon 50 days haka. Daily return ya kama 7%, ne ka ga naira 210 shine 7%, wanda ya invest naira 3000 kenan. Package na gaba shine wanda ya yi investing 10,000 zai rinka samun 7.5% daily, ya kama naira 750 kenan. Wanda ya investing 30,000 zai rinka samun 8% daily, ya kama 28 kenan, 2,800. Wanda ya investing 50,000 zai rinka samun 8.5%, 4,250 kenan na tsawon 50 days. Shima wanda ya investing 100,000 zai rinka samun 9% daily, naira 9,000 kenan kullum. Wanda ya investing 200,000 zai rinka samun 10%, 20,000 kenan daily na tsawon 50 days, kwana 50. Wanda ya investing gashi nan 400,000 zai rinka samun 12,000, 48,000 kenan ne daily na tsawon 50 days. To ga yadda abun yake, misali in za ka yi deposit haka, ko in ce za ka sayi shi coin ɗin nasu ko recharge, shine za ka taɓa wannan buy coin ɗin. In ka taɓa shi gashi sai ka taɓa amount ɗin da kake so, gashi 3,000, 10,000, 30,000, 50,000, ya danganta daga abun da kake za ka yi investing. Dama kuɗin package ɗin ni nan ne gaba ɗaya. Gashi misali zan yi deposit misali 10,000 sai in taɓa. Zan yi recharge, kaga gashi na taɓa 10,000 ɗin nan, ga wuri nan da aka rubuta deposit haka, sai in taɓa deposit ɗin. Yawwa bacin na taɓa deposit gashi sun ce within 20 minutes order inda na yi placing za ta yi cancel misali. Za ta wannan, kaga 10,000 nan amount, see beneficiary's name ga sunan shi nan, just multiple concept, sai bank gashi UBA, sai account number ga ta nan, sai mutum ya yi copy account number in wurin transaction nashi. In zai yi aiki da mobile app ne, wurin narration zai yi copy wannan abun nan, yan narration shine suke buƙata ya rubuta don su yi confirming shine ya yi transfer in kuɗin misali. Sai ka yi copy narration
sai dan wurin transaction sai ka yi copy wa'annan lambobin. Bacin ka je transfer ga mobile app naka misali, ka taɓa transfer misali wurin narration sai ka rubuta shi. Sai nan ne bacin ka yi transfer sai ka dawo cikin mobile app ɗin misali ka je ka yi copy account number, ka je ka yi transfer sai ka dawo cikin wannan website nasu ga wuri da aka rubuta upload screenshot of receipt. Za ka yi uploading screenshot na proof of payment naka haka na transfer inda ka yi. Sai nan ka rubuta sunan da ke ga account inda ka yi transfer kuɗi. Ko wani ne kana iya ba misali amma bacin ya ma ko mai POS haka sai ka gaya mai ga abun da kake buƙata. In ya baka receipt of payment sai ka rubuta sunan misali wanda ya yi transfer ɗin kuɗi. Da ka rubuta ka taɓa submit, za su sa ma kuɗin automatic a wannan naka, a normal balance naka. In sun sa maka shi sai ka yi ba ka ji duk package inda kake buƙata. Da ka zo wurin package misali package na 10,000 ne deposit ga invest na wannan sai in taɓa shi. Ga shi sun ce mini zan yi focus kaza kawai zan taɓa buy now. Da na taɓa shi kenan ne na sayi package inda daily za su rinƙa bani wannan amount ɗin da na faɗi. Yau wannan kuma wurin withdrawal ne haka. Ga shi wurin da aka rubuta withdraw now nan ne duk da kowa ma ya san yadda zai wannan. Amma ga wurin withdraw now nan misali bacin ka yi abun da ka yi gaining haka. Wannan bonus ɗin da suka bani ni 700 haka. Minimum withdrawal dai 1,000 shine minimum withdrawal. Da kasa normal ne za su yi withdrawal. Sannan instant ne nake ga yake zuwa withdrawal. Yauwa in kuma kana so ka saka account number haka naka wanda idan ka tashi withdrawal shine za ka yi withdrawal ta shi ga gurin da aka rubuta profile nan sai ka taɓa shi. Wancin ka taɓa profile ga shi ga wurin da aka rubuta buying bank card haka. Kamar za ka yi buying na wannan naka da ake ce mashi account number sai ka taɓa shi. Bacin ka taɓa ga shi in ka duba bank name ga bank nan haka ya bada duk bankin ka sai ka yi yauwa sai ka yi selecting nashi sai nan account number naka ga shi sai ka rubuta account number naka misali. In ka rubuta nan sai beneficiaries name misali sunanka sai ka rubuta. To shine kawai sai password naka na login password naka sai ka sa da ka yi submit ka yi buying na account number naka. Da ka tashi withdrawal ta shine za su rinƙa payment naka. Shine kawai a takaice. Allah ya samu dace.